Ecker es su suegra a medianoche porque olía mal. Lo que hizo el marido después te sorprender. Holar a todos. Benvenidos a nuestra historia. No olviden darle me gusta. Compartirlo y decirnos en los comentarios desde lane. Una fría noche de martes de noviembre, David conducir de regreso a casa tras un viaje de negocios. Había estado fuera largos días y echaba de menos a su familiar. El reloj de su coche marcaba las 11:45 de la noche. Las calles estaban vacías y silenciosas. David sonrió al pensar en la sorpresa que les daría su esposa Sarah y a su madre Margaret. Se suponía que no volvería a casa hasta el domingo, pero sus reuniones terminaron antes. Estaban tan felices de verme, pensar. Al doblar la esquina de su calle, pudo ver su casa al final. Era una casa bonita con un pequeño jardín que a su madre le encantaba cuidar. Pero algo pareció extraño esa noche. David redujo la velocidad. Enderezó los ojos para ver mejor la luz de la luna. Había alguien sentado frente a su puerta. Una pequeña figura encorvada sobre lo que parecía un taburete. Qué raro, pensó David. ¿Quién estaría sentado afuera estas horas? David estacionó el auto y salió. A medida que se acercaba a su casa, su corazón comenzó a latir más rápido. La persona afuera era una anciana vestida con ropa ligera. Temblaba en el frío de la noche. Mamá, la llama David, sin poder creer lo que veía. La anciana levantó la cabeza lentamente. Era Margaret, su madre. Tenía el rostro pálido, los labios azulados por el frío y el cabello gris revuelto. Al ver a David, se le llenaron los ojos de lágrimas. David, susurró Margaret con voz temblorosa y débil. Llegues temprano a casa. David corrió hacia su madre y se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos heladas. Mamá, ¿qué haces afuera? Hace un frío que pelar. ¿Dónde está Sarah? ¿Por qué no estás adentro? Margaret bajó la mirada. Parecía avergonzada y no quería mirar a David. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Tu esposa dijo que olía mal, susurró Margaret tan bajo que David tuvo que acercarse para oírla. Me dijo que me sentar afuera hasta la mañana para tomar fresco. David sintió como si el mundo se hubiera detenido. Se quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Te hizo sentar afuera toda la noche con este frío? La voz de David se fue alzando, pero intentó mantener la calma por su madre. Margaret asintió lentamente. Cerró la puerta con leve después de que salí. La miró suavemente, pero no respondió. No quería despertar a los vecinos. David miró el camisón fino de su madre, sus pies descalzos y sus pantuflas mojadas. La tocó las manos. Estaban heladas. Se le partió el corazón al ver a la mujer que lo había criado sentada afuera así. Pero David no sabía que esto era solo el principio. Lo que descubriría a continuación sobre su esposa será lo cambiaría todo para siempre. David miró su reloj. Ya era pasada la medianoche. Su madre lavaba más de 2 horas sentada afuera, en el frío helador. Podía ver su aliento formando pequeñas nubes blancas cuando hablaba. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera, mamá? David preguntó con suavidad, sosteniendo sus manos frías. Desde las 9, respondió Margaret en voz baja. Estaba viendo mi programa de televisión nocturno cuando Sarah llegó a casa. Parecía enfadada por algo. Entró en la sala y dijo, la casa fue fatal por mi culpa. David sintió que la ira crecía en él,
pro intento mantener la calma. Que pasó después? Lavas de Margaret se volvió en más baja. Me dijo que salir a tomar el aire. Cuando le preguntó cuando podía volver a entrar, dijo que tal vez por la mañana. Cuando el olor se hubiera ido. David no podía creer lo que oía. Era su madre. La misma mujer que había trabajado en dos empleos para que él pudiera estudiar. La misma mujer que había pasado hambre para que él pudiera comer. Y su esposa la había tratado como si fuera basura. Mamá, vamos adentro ahora mismo, dijo David con firmeza. Ayudar a Margaret a levantarse del taburete. Tenía las piernas rígidas de estar sentada en el frío durante tanto tiempo. David rodea con el brazo los hombros de su madre y la acompañó hasta la puerta principal. La luz del porche estaba apagada, lo que hacía que todo parecía oscuro y poco acogedor. David golpeó la puerta con fuerza. Sarah gritó. Abre la puerta ahora mismo. Por un momento, hubo silencio. Luego eran pasos lentos dentro de la casa. Sonaban como si alguien no quisiera abrir. Finalmente, oyeron como giraban las cerraduras. La puerta se abría despacio. Sarah abrió en el umbral con un precioso camisón de seda. Su cabello estaba impecable y se veía abrigado y cómodo. Al ver a David, su rostro reflejó una completa sorpresa. David. Sarah jadeó. ¿Qué haces aquí? Se suponía que no debías volver hasta el domingo. David miró fijamente a su esposa. Se veía tan cómodo, y abrigado mientras su madre se congelaba afuera. Esto lo enfureció aún más. ¿Por qué mi madre está sentada afuera, en el frío? Preguntó David. Su voz era baja, pero había algo peligroso en su forma de hablar. Los ojos de Sarah se movían rápidamente entre David y Margaret. Parecía estar pensando qué decir. Después de unos segundos, esposó una sonrisa fingida. Oh, Margaret quería tomar aire fresco, dijo Sarah, intentando sonar despreocupada. Ya sabes que a veces le gusta sentarse afuera. Dijo que la casa se sentía sofocante. David sintió que el corazón le latía con fuerza por la rabia. Miró a su madre, que seguía temblando a su lado. Mamá, ¿es cierto? Preguntó David con suavidad. Margaret miró a Sarah con miedo en los ojos. Luego miró a David. Parecía temeroso de decir la verdad, pero finalmente negó lentamente con la cabeza. No, yo, susurró Margaret. Sarah me dijo que estaba apestando la casa. Dijo que tenía que salir y quedarme afuera hasta la mañana. El rostro de Sarah se puso rojo al resto. Sabía que la habían pillado mintiendo. Eso no es exactamente lo que pasó, dijo Sarah rápidamente, alzando la voz. Solo pensé que le vendría bien un poco de aire fresco. Los ancianos necesitan aire fresco, ¿verdad? David miró a su esposa con incredulidad. Incluso ahora, incluso después de haberla pillado mintiendo, Sarah seguía intentando poner excusas. Vamos a entrar, dijo David con firmeza todos. Ayudé a su madre a pasar junto a Sarah y entrar en la cálida casa. Sarah se hizo a un lado, pero David pudo ver la mirada de enfado en su rostro. Dentro de la casa, David notó algo más que lo enfureció aún más. El salón estaba impecablemente limpio y olía a perfume caro. No había ningún mal olor. Sarah había mentido sobre todo. David cenó a su madre en el sofá y la cubrió con una manta suave. Pudo ver que, poco a poco, dejabar de temblar al cenar el aire caliente en su piel. Te preparar en té caliente, mamá,
Dijo David and Vaz Baja. Mientras David caminaba la cocina, Sara lo siguió. Le agarró del brazo y le susurró enfadada. Por cular das tana importancia esto, está bien. No, David se detuvo y seguir para mirar su esposa. Por primera vez en su matrimonio. Fue ser tal como era. Y lo que violar revolvió al estómago. Pro aquello era solo, al comienzo de la que sería la noche más larga de la vida de David. David se soltó del agarre de Sara. La mir fijamente con unos ojos que ella jamás había visto. Eran fríos y furiosos. Está bien, repitió David lentamente, repitiendo las palabras de Sara. Mi madre estaba sentada afuera, congelándose, durante 3 horas, y crees que está bien. Sara puso los ojos en blanco. David, estás exagerando. No hace tan frío afuera. Y, sinceramente, ya no podía respirar en esta casa. ¿Qué quieres decir con que no podías respirar? Preguntó David. Sara se cruzó de brazos, molesta. Tu madre usa esas cremas de hierbas apestosas en las articulaciones, y cocina con esas especias fuertes que impregnan toda la casa. Macana vienen amigos y no quería que olieran a viajar. David no podía creer lo que oía. Su esposa hablaba de su madre como si fuera basura, no en ser humano. Esas cremas de hierbas le alivian al dolor de la artritis, dijo David, alzando la voz. Y esas especias son de recetas que le enseñó su propia madre. Son parte de nuestra tradición familiar. Pues a mí no me importan tus tradiciones familiares, replicó Sara bruscamente. Esta también es mi casa, y no debería tener que vivir así. David sintió como si Sara le hubiera dado una bofetada. Tu casa. Esta casa existe porque mi madre vendió sus tierras para pagar mi educación. El dinero que ganó para pagar esta casa proviene de la educación que ella me dio. Sara pareció sorprendida. David nunca le había hablado así. Normalmente, era calado y intentaba mantener la paz entre su esposa y su madre. David, me asustas, dijo Sara, intentando sonar dulce. ¿Por qué estás tan enojado? Solo intenta brodar. El aire fresco es bueno para los ancianos. Pero David ya no se dejaba engañar por su falsa dulzura, ayuda. Dejaste mi madre afuera, en el frío. Eso no es ayudar, Sara. Es crueldad. Des la solar, oirán una livtos. David recordó que su madre seguía sentada en el sofá, probablemente escuchando todo lo que decían. David regresó a la sala, dejando a Sara sola en la cocina. Se sentó junto a ella y volvió a tomar las manos. Mamá, siento mucho que te haya pasado esto, dijo David en voz baja. Dime la verdad. Sara ha hecho algo así antes cuando yo no estaba? Margaret miró la cocina para asegurarse de que Sara no estuviera escuchando. Luego volvió a mirar a David con ojos tristes. Hi Joe, no quiero causar problemas en tu matrimonio, susurró Margaret. Mamá, por favor. Necesito saber la verdad, dijo David con dulzura. Margaret respiró hondo. Esta semana, mientras estabas fuera, las cosas fueron diferentes. Sara dijo de irme comer con ella. Mi dabar en plato de sobras y mi disher que comer at mi habitación. A David se le parchó el corazón al escucharlo. También me dijo que no podía ver la televisión en la sala porque sure que el sofá olía a viejo. Margaret continuó, y vinieron unos amigos. Cuando una de ellas preguntó quién era yo, Sara dijo que solo era la ama de leaves. David sintió que le temblaban las manos de rabiar.
Les dijo a todos que eres la ama de leaves. Margaret Essentia con tristazer. Cuando sus amigas se fueron, me dijo que la había avergonzado al pasar por la cellar. Dijo que la próxima vez que vinieran sus amigas, debería quedarme escondida en mi habitación. David se levantó del sofá. Tenía la cara roja de ira y los pupos apretados. Ya había oído suficiente. Se revolvió a la sala con un vaso de agua en la mano. Todavía tenía esa sonrisa fingida en la cara. La traje agua a Margaret, dijo Sarah, intentando parecer carcosa. Pero David ya no soportaba la falsa amabilidad de Sarah. Lo que estaba a punto de hacer sorprendería a todos, incluso a la propia Sarah. David miró el vaso de agua en la mano de Sarah y luego su rostro. Podía ver que seguía fingiéndose la esposa carcosa, pero ahora conocía la verdad. Cuide con el agua, dijo David con voz fría. Mi madre no necesita nada de ti. La sonrisa fingida de Sarah desapareció. Disculpa. ¿Qué se supone que significa eso? David se acerca a Sarah hasta quedar frente a ella. No era un hombre alto, pero en ese momento parecía muy intimidante. Significa que ahora ese quien eres en realidad, dijo David lentamente. No eres la mujer con la que me case. No eres la mujer que creer que eres. Sarah se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa cruel. Por favor, David. Estás exagerando. Tu madre está bien, mírala. Está sentada en el sofá. Ahora está calentita. ¿Cuál es el problema? El problema, dijo David, alzando la voz, es que trates de mi madre como si fuera basura. La obligas a comer sola en su habitación como si fuera un animal. Les dijiste a tus amigos que era la ama de leaves. La dejaste afuera en el frío porque no te gustaba su olor. Sarah volvió a poner los ojos en blanco. David, no entiendes lo que es vivir con una persona mir todos los días. Los olores, las manías, la forma en que se mueve arrastrando los pies por la casa. Es asqueroso. Margaret oyó esto desde el sofá y empezó a llorar en silencio. Se tapa la boca con la mano para intentar ocultar los sollozos. Cuando David vio llorar su madre, algo dentro de él se rompió por completo. Asqueroso. David repitió, con la voz temblorosa de ira, ¿crees que mi madre es repugnante? Sí, gritó Sarah, sin importarle ya finger amabilidad. Lo que dije. Vivir con ancianos es asqueroso, y estoy harta de finger que no. David mira a su esposa como si la viera por primera vez. Esta mujer, a quien había amado y con quien se había casado, lo estaba mostrando su verdadera naturaleza, y su naturaleza era fría y cruel. ¿Sabes que es realmente repugnante, Sarah? Preguntó David en voz baja. ¿Qué? Replicó Sarah bruscamente. Tu corazón, dijo David. Tu corazón fío y egoísta. Sarah se quedó boquiabierta. David nunca la había hablado así. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Gritó Sarah. Soy tu esposa. Se supone que estás de mi lado, no del suyo. David mira a su madre, que seguía llorando en el sofá. Luego mira Sarah, que estaba ali de pie con el rostro enfadado, preocupada solo por sí misma. ¿Quieres saber de qué lado estoy? Preguntó David. Estoy del lado de la mujer que trabajó en tus empleos para que yo pudiera estudiar. Estoy del lado de la mujer que vendió todo lo que tenía para que yo pudiera ir a la universidad. Estoy del lado de la mujer que pasó hambre para que yo pudiera comer.
El rostro de ser en regesher cada vez más diario. Eso es historia antigua. Y lo que hijaco por ti. Y nuestro matrimonio, y yo. David observa la hermosa casa. Contemplo los elegantes muebles, y la costosa decoración. Luego pensar en su madre sentada afuera, en el frío, mientras Sarah disfrutaba de toda esa comodidad. Sabes que, Sarah, dijo David con voz muy tranquila. Tienes razón. Esta también es tu casa. Sarah sonrió, pensando que David por fin le daba la razón. Pro sabes que más? Continuó David. Si no puedes respetar a mi madre en esta casa, entonces no puedes quedarte aquí. La sonrisa de Sarah se desvaneció al instante. ¿Qué estás diciendo? David se dirigió al armario y sacó una maleta grande. La dejó caer al suelo con un fuerte golpe. Haz las maletas, dijo David. Ahora mismo. Sarah empezó a reír, pero era una risa nerviosa. Estás bromeando, ¿verdad? No puedes estar hablando en serio. David mira a su esposa con frialdad. ¿Acaso parezco estar bromeando? Por primera vez esa noche, Sarah se dio cuenta de que David no estaba jugando, pero lo que sucedía después sorprendería aún más a todos. Sarah miró la maleta en el suelo y luego volvió a mirar el rostro serio de David. No podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. David, no puedes estar hablando en serio, dijo Sarah con voz temblorosa. Vas a echarme de mi propia casa por culpa de tu vieja madre. Esta casa pertenece a mi familia, dijo David con firmeza. Mi madre ayuda a pagarla con su sacrificio. Y cualquiera que no la respete no pertenece aquí. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas de rabia. Bien, ¿quieres que le pida disculpas? Te las pediré, Margaret. Lo siento, de acuerdo, ahora están contentos. Pero David nega con la cabeza. Es demasiado tarde para disculpas falsas, Sarah. Esta noche me has demostrado quién eres en realidad. Margaret se levantó lentamente del sofá. Sus piernas temblaban de tanto estar sentada en el frío. David, por favor, no peleen por mi culpa. Quizzes debería irme a otro sitio. No, mamá, dijo David rápidamente. No te vas a ir a ninguna parte. Esta es tu casa. Aquí perteneces. Sarah no podía creer lo que oía. Así que yo me tengo que ir, pero él se quedar. Eso no es justo. Justo, repitió David. Fue justo cuando hiciste que mi madre se sentara afuera, helada. Fue justo cuando la obligaste a comer sola en su habitación, como una prisionera. Fue justo cuando dijiste que solo era la ama de llaves. Sarah se dio cuenta de que David lo sabía todo. Todos sus secretos habían salido a la luz. Mira, cometí algunos errores, dijo Sarah, intentando sonar arrepentida. Pero podemos arreglar esto. Podemos poner reglas. Ella puede quedarse más tiempo en su habitación, y yo intentar ser más amable. No tenemos por qué acabar con nuestro matrimonio por esto. David mira a Sarah como si fuera una extraña. ¿Reglas? ¿Quieres poner reglas sobre cómo mi madre puede vivir en su propia casa? Sí, dijo Sarah. Si vamos a vivir todos juntos, tengo que haber límites. David cogió la maleta y la tiró en el sofá, junto a don había estado sentada su madre. El Nicolai que voy poner esta noche es este, dijo David. Tienes que hacer las maletas ir ahora mismo. Sarah se quedó boquiabierta. Mire su alrededor el precioso salón, con toda su decoración y muebles caros. No puedes echarme así en mitad de la noche, protestó Sarah.
Adun se supone que tengo que puedes ir a casa de tus padres, dijo David. Seguro que te acogen. Se rompió el orar, pro eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Mis padres me van a preguntar por que este ali. Que se supone que les diga? Dals la verdad, dijo David con frialdad. Dals que est una anciana a la que porque no te gustaba su olor. Será paladicio. Saber que sus padres se enfadarían mucho si se enterraban de lo que había hecho. Su madre siempre la había enseñado a respetar a las personas mayores. David, por favor, suplicó Sarah. Hablemos de esto mañana, cuando estemos más tranquilos. No me obligues a esta noche. Pero David ya no estaba dispuesto a escuchar las excusas y súplicas de Sarah. No tuves ningún problema en hacer que mi madre se quedara afuera toda la noche, dijo David. Ahora puedes ver lo que se siente. David caminó hacia las escaleras y comenzó a subir a su habitación. Fui a buscar más ropa tuya. Empezar a empacar esa maleta. Sarah se quedó en la sala mirando la maleta. No podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. Pero cuando oí los pasos de David arriba, abriendo cajones y armarios, se dio cuenta de que hablaba en serio. Margaret se acerca a Sarah con pasos lentos y cuidadosos. Sarah pensó que tal vez la anciana la ayudaría o le diría algo amable. En cambio, Margaret la miró a los ojos y le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. Nunca pedí mucho, dijo Margaret en voz baja. Su voz era suave pero firme. Solo quería vivir en paz en la casa de mi hijo. Quería ayudar a preparar la cena de vez en cuando. Quería ver la televisión con mi familia. Quería sentir que pertenecer a algún lugar. Sarah bajó la mirada al suelo, sin querer encontrarse con los ojos de Margaret. Creía David solo después de que su padre muriera. Continuó Margaret. Trabajaba en el supermercado durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Me dolían muchísimo las manos de fregar el suelo, pero nunca me quedé. Sarah se removió incómoda, pero Margaret siguió hablando. Cuando David enfermó de neumonía a los 2 hijos, venía mi anhelo de bodas para pagar sus medicinas. Cuando quiso jugar al fútbol con sus amigos, las compras zapatos en los míos estuvieron rotos. La voz de Margaret se hizo más fuerte. Vendí el terreno que me dijo mi marido, lo único de valor que tenía, para que David pudiera ir a la universidad. Creía que la educación era más importante que el dinero. Sarah por fin la miró. Ella ya no la veía como una vieja molesta, sino como una persona con sentimientos y una historia. Lo único que siempre quise, dijo Margaret, era que mi hijo fuera feliz. Cuando me dijo que quería casarse conmigo, me alegré por él. Incluso cuando vi como me mirabas, como si fuera a basar, me quedé calada porque David te amaba. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de vergüenza. Pero esta noche has cruzado una línea que jamás se podrá cruzar. Margaret dijo, le has demostrado a mi hijo que clase de persona eres, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Justo entonces, David bajó las escaleras con 2 maletas más llenas de ropa de Sarah. Las dejó junto a la primera. Eso es todo lo de arriba, dijo David. Tus joyas, tu maquillaje, tus zapatos, todo está empacado. Sarah miró las 3 maletas en el suelo. Todo su vida en esa casa ahora cabía en tus bolsas. David, esto es una locura, dijo Sarah con la voz quebrada. Llevamos 2 hijos casados.
Fuzz a tirar todo por la borda por un error. David mir fijamente a su esposa, an error. Ser, has sido cruel con mi madre durante meses. Esta noche, por fin, lo vi con mis propios ojos. Pero puedo cambiar. Ser lora. Prometo que puedo ser mayor. Ser amable con tu madre. La respetar. Solo dame otra oportunidad. David nega lentamente con la cabeza. Ya no puedo confiar en ti, Sarah. Si fuiste capaz de tratar así a mi madre, ¿de qué más eres capaz? Sarah se dio cuenta de que ni sus súplicas ni promesas iban a hacer cambiar de opinión a David. Se seca las lágrimas y trata de mostrarse fuerte. Está bien, dijo Sarah, levantando la barbilla. Si así lo quieres, está bien. Pero no vengas a alarm cuando te des cuenta de lo que has perdido. David cogió dos maletas y camino hacia la puerta principal. Ya así lo que casi pierdo, dijo. Casi pierdo la confianza y el amor de mi madre por haber elegido a la mujer equivocada. Sarah toma la tercera maleta y siguió a David hasta la puerta. Al llegar a la entrada, seguir por última vez para mirar la casa que dejaba por atrás. Margaret estaba de pie en el umbral de la sala, observándolos. El rostro de la anciana reflejaba tristeza, pero también había algo más en su expresión, alivio. David abrió la puerta y salió con las maletas. El air frío de la noche se coló en la cálida casa. Las llaves del coche están en tu bolso, dijo David. Conduce con cuidado. Sarah salía al mismo porche donde Margaret había estado sentada en el frío hacia apenas una hora. Ahora comprendía lo que se sentía al ser expulsada a la noche. Pero lo que Sarah ignoraba era que aquello era solo el principio de las consecuencias de su crueldad. Sarah metió las maletas en el coche y se sentó al volante. Le temblaban las manos al arrancar el motor. Mir la casa una vez más y vio a David cerrar la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse le pareció al fin de todo lo que conocer. Mientras Sarah conducía por las calles viejas hacia la casa de sus padres, empezó a pensar en que la exterior. Sus padres vivían en una casa grande al otro lado de la ciudad. Siempre habían estado orgullosos del matrimonio de Sarah con David. Y lo querían mucho. La madre de Sarah, la señora Johnson, siempre la habían enseñado a ser amable con las personas mayores. Respetar a tus mayores. Solía decir cuando Sarah era pequeña. Un día tal también Sarah's mère y quieres que los jóvenes te traten con amabilidad. Sarah aparcó frente a la casa de sus padres a la 1:30 de la madrugada. Todas las luces estaban apagadas, lo que significaba que sus padres estaban durmiendo. Se quedó sentada en el coche unos minutos, intentando pensar en qué decir. Finalmente, Sarah salió del coche y tocó el timbre. Dio pasos dentro y luego se encendió la luz del porche. Sarah se oyó la voz de su padre a través de la puerta. ¿Y es tal? Sí, papá. Soy yo, respondió Sarah. El señor Johnson abrió la puerta. Lavaba puesto su pijama y porrecho muy preocupado. Sarah, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien? ¿Dónde está David? Sarah volvió a llorar. Papá, ¿puedo entrar? Necesito un lugar donde quedarme esta noche. El señor Johnson abrió la puerta de par en par y ayudó a Sarah a entrar con sus maletas. Claro, carico, siempre puedes quedarte aquí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en casa con David? Para entonces, la madre de Sarah también se había despertado. Bajó las escaleras en bote, con aspecto confundido y preocupado. Sarah, ¿qué te pasa, carico? Preguntó la señora Johnson,
Apresando a su higer. Ser se center en el sofer de sus padres. El mismo sofer don solia sentarse de pequiquer. Pro ahora se censure muy diferente. Censure vergenzer y mi edu. David y yo hemos discutido. Dijo ser en voz baja. Discutist porque? Preguntó su padre, senendos a su lado. Ser mir los rostros amables de sus padres. Estas eran las personas que la habían criado para que fuera mayor que esto. Estas eran las personas que la habían enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Y ahora tenía que contarles lo mucho que había falado. Se trataba de su madre, dijo Sarah, sin mirarlos. Margaret preguntó la señora Johnson. ¿Qué pasa con ella? Está bien. Sarah respiró hondo. Sabía que tenía que decir la verdad, pero tenía miedo de lo que sus padres pensarían de ella. La hice salir esta noche, dijo Sarah en voz muy baja. ¿Salir? Preguntó el señor Johnson confundido. ¿Por qué la hiciste salir? Hachi un frío que pelar esta noche. Sarah rompió el llorar con más fuerza. La dije que olía mal y la hice sentarse afuera hasta la mañana. David liga temprano a casa y la encontró allí. Él se le quedó en silencio. Los padres de Sarah la miraron con expresiones de asombro en sus rostros. ¿Hiciste que? Preguntó la señora Johnson, alzando la voz. Estaba harta de vivir con ella, dijo Sarah, intentando defenderse. Esas cremas y pestosas y cochina comida que dejar un olor raro en toda la casa. Tenía amigos que venían a casa y no quería que olieran a persona mayor. El señor Johnson se levantó del sofá. Su rostro enrojeció de ira. Sarah Elizabeth Johnson. No puedo creer lo que oigo. Sarah no había visto a su padre tan enojado desde que era adolescente. Esa mujer lo sacrificó todo por su hijo. El señor Johnson continuó. David nos conta que ella trabajaba en varios empleos y vendió sus tierras para pagar su educación. Y la hiciste sentar afuera en el frío como si fuera un perro. Sarah se dio cuenta de que sus padres no la habían aconselado ni a poder como ella esperaba. Cometí un error, dijo Sarah débilmente. Pero David exagera. Me echo de mi propia casa. La señora Johnson nega con la cabeza con decepción. Sarah, esa no era de casa. Era la casa de la familia de David. Why no tenías derecho a tratar así a su madre? Sarah mira a sus padres con sorpresa. Había esperado que la apoyaran y la ayudaran a reconciliarse con David. En cambio, se pusieron del lado de David. Pero Sarah estaba a punto de descubrir que la decepción de sus padres no era nada comparada con lo que les sucedería a su reputación cuando se supiera lo que había hecho. Mamá, papá, por favor, no sean tan duros conmigo, suplicó Sarah. Así que cometí un error, pero soy su hija. Se supone que deben apoyarme. La señora Johnson se sentó frente a Sarah y la miró con ojos tristes. Sarah, apoyar no significa estar de acuerdo conmigo cuando haces algo terrible. Lo que la hiciste hacer pobre mujer fue cruel y despiadado. Te educamos mayor que esto, acadia el señor Johnson. Tu madre y yo nos avergonzamos de tu comportamiento. Sarah sintió que su mundo se desmoronaba. Primero, David la había echado de casa, y ahora sus propios padres estaban decepcionados de ella. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó Sarah, secundos las lágrimas. Tienes que pensar en lo que has hecho, dijo la señora Johnson con firmeza. Y tienes que encontrar la manera de enmendarlo. Pero ¿cómo puedo arreglarlo si David me siquiera me habla? Preguntó Sarah. El señor Johnson nega con la cabeza.
Ser, esto no se trata de recuperar David. Se trata de convertir en una mejor persona. Necesitas aprender de esperar. Los padres de Sara la acompañaron a su antigua habitación en el piso de arriba. Estaba exactamente igual que cuando estaba en el instituto, con las paredes rosas y los peluches en las estanterías. Esa noche, mientras Sara yacía en su cama de la infancia, no pudo dormir. No dejaba de pensar en Margaret sentada afuera, temblando de frío y solar. Por primera vez, Sara intentó imaginar el miedo y el dolor que Margaret debía haber sentido. Mientras tanto, en casa de David, ocurrió algo muy diferente. David la había preparado a su madre una taza de té caliente y estaba sentado con ella al sofá. Margaret por fin estaba calentita y a salvo, envuelta en una manta suave. Mamá, lo siento mucho, dijo David, tomándola de la mano. Debería haber sabido lo que Sara estaba haciendo. Debería haber protegido mejor. Margaret apretó suavemente la mano de su hijo. David, no podías saberlo. Sara era muy buena ocultando sus verdaderos sentimientos cuando estabas cerca. Pero debí haber visto las señales, dijo David con tristeza. Debí haber notado que estabas triste cuando leg del trabajo. Debí haber preguntado más sobre cómo te iba. Margaret miró el rostro preocupado de su hijo. Incluso después de todo lo que pasó, se preocupaba más por los sentimientos de David que por su propio dolor. Hijo, no te culpes, dijo Margaret en voz baja. Te casaste con Sara porque la amabas. El amor nos hace querer ver lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecen. David se recostó en el sofá. No puedo creer que me haya casado con alguien que podía ser tan cruel contigo. Como no vi como era en realidad. A veces las personas pueden ocultar su verdadera naturaleza durante mucho tiempo, explica Margaret. Sara fue amable conmigo cuando estaba saliendo por quería que te gustara. Pero una vez que se sintió segura en tu matrimonio, mostró su verdadera personalidad. David asintió, comprendiendo lo que su madre quería decir. Me engañó por completo. Lo importante, dijo Margaret, es que cuando vis la verdad, haces lo correcto. Elegiste protegerme en lugar de proteger tu matrimonio. Eso requirió valencia. David mira a su madre con amor y respeto. Eres la persona más importante en mi vida, mamá. Siempre lo serás. Mientras estaban sentados juntos en la calidad y tranquila casa, tanto David como Margaret sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo. Completa seguridad y amor. Pero la mañana siguiente trajeron nuevos desafíos que ninguno de los dos esperaba. David se despertó temprano y fue a ver cómo estaba su madre. La encontró sentada junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el jardín. El sol de la mañana iluminaba su rostro, dando un aspecto tranquilo y sereno. Buenos días, mamá, dijo David en voz baja. ¿Cómo dormiste? Margaret Sager y le sonrió a su hijo. Mucho mejor que anoche, eso seguro, dijo con una risita. David se sentó a su lado. Mamá, he estado pensando. Quiero levar hoy a ver al doctor. Martínez para un chequeo. Estar sentado tanto tiempo en ese frío podría haber afectado tu salud. Oh, David, está bien, dijo Margaret. No tienes que preocupar tanto. Por favor, mamá. Me tranquilizaría saber con certeza que estás bien. Insistió David. Margaret vio la preocupación en los ojos de su hijo, así que accedía. Está bien. Si eso te ayuda a sentir mejor. A las 9 o'clock de la mañana,
David Lamer al consultorio del Dr. Martinez, y explicar lo sucedido. La enfermera se sorprendió al escuchar que onchi en había pasado la noche la intempore. Tregonla de inmediato, dijo la enfermera, la atenderemos en cuanto leguen, mientras David y Margaret se preparaban para el consultorio. Cine el timbre, David abría la puerta y se encontró con Lasher Peterson, su vecina, en el porche con expresión preocupada. David, Carico, Esther todo bien, preguntó la señora Peterson. Vi en alboroto en noche y me preocup. La señora Peterson era una mujer mer amable que había vivido al lado durante 15 años. Siempre había sido amable con la familia de David. Pace. Señora Peterson. Dijo David, tengo algo que contarle. La señora Peterson entró y vio a Margaret sentada al sofá. Notó que Margaret parecía cansada y algo pálida. Holler. Margaret, dijo la señora Peterson con calidez. ¿Cómo te sientes hoy? David se sentó y le contó a la señora Peterson toda la historia. Cómo encontró a su madre afuera. En el frío. El trato cruel que Sarah había recibido. Y cómo Sarah tuvo que irse casar. El rostro de la señora Peterson reflejaba cada vez más sorpresa mientras David hablaba. Cuando terminó, se llevó la mano al corazón. Dios mío! Exclamó la señora Peterson con un suspiro. No puedo creer que Sarah haya hecho algo así. Vi a Margaret sentada afuera anoche, ardida de las días, pero pensé que tal vez solo estaba disfrutando del air de la noche. ¿La viste afuera? Preguntó David, sí. Pero estaba oscuro y no quise molestarla si quería estar sola. Explica la señora Peterson, sí. Hubiera sabido que estaba afuera. Habría ido enseguida. Margaret extendió la mano y le dio una palmadita en la mano a la señora Peterson. No podías saberlo. Querida. No es tu culpa. La señora Peterson negó con la cabeza con tristeza. Pobre chica. Ser, sus padres deben estar muy decepcionados con su comportamiento. Dijo. David dijo que se fue a casa de sus padres anoche. Por lo que pude ver, ellos tampoco estaban muy contentos con ella. La señora Peterson asentia. Supongo que no. El señor y la señora Johnson son buenas personas. La enseñaron a hacer mayores cosas. Justo entonces. Sonar el teléfono. David contestó y su rostro se ensombrecía mientras escuchaba. Era mi primo. Mark, dijo David tras colgar. De alguna manera. Ya se está corriendo la voz por el pueblo sobre lo que pasó anoche. Margaret parecía preocupada. No quiero que esto se convierta en un chisme. Ya es muy tarde para eso. Mamá, dijo David con suavidad. Mark dijo que se lo conoció esposa. Quien es su vez se lo conoció hermana. Que trabaja en el hospital. La señora Peterson parecía confundida. Como iba saber algo así alguien del hospital. David comprendía lo que debía haber pasado. La amiga de Sarah. Jenny, trabaja como enfermera al hospital. Probablemente Sarah llama a Jenny anoche para cuidarse de lo sucedido. Pero Jenny seguramente se lo contó a otras personas. Dios mío, dijo la señora Peterson. Ya sabes lo rápido que corren las noticias en este pueblo. Margaret suspiró. Solo quería que todo esto terminara y se olvidara. Pero David se dio cuenta de que esto era solo al principio. Pronto, todos en su pequeño pueblo sabrían lo que Sarah le había hecho a su madre. Espero que hayan disfrutado viéndolo tanto como yo disfruto criándolo. Denle me gusta. Compartan y comenten las lecciones que aprendieron. Cuenten des don loven en los comentarios. Nos vemos en mi próximo video.